היי ומה קורה אנשים? כאן AK47 גיימינג, אני עמית וזה אסאסין קריד 3. טם טם טם. אז שיחקתי במשחק הזה כמה פעמים והחלטתי שוואלה אני רוצה לעשות סיריוס. כי אף פעם לא עשיתי סיריוס של משהו כמו אסאסין קריד או באטלפילד גיים או באטלפילד 3, את הקמפיין. אז בוא נתחיל. כרגע שם לא אכפת לי ממנו. Used to be when people talked about the end of the world, we מה laughed זה them משנה? off, or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. זה מישהו שמפחד But I'm ממנו, getting זה ahead of מפחיד. myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. חטפו אותו. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. רגע, הוא שתה והוא כמעט He מת. was captured and imprisoned. איך Those לשתות who took וודקה? him believed he could help them איך find something. משתות וודקה אחד אפשר למות? One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered זה across the החתיכה של globe. עדן. Some hidden, some found. ואני משתמש באקסבוקס 360 ויירלס רמוט קונטרולר. You know them as Abstergo Industries. אבסטרגו We know טובים. them as the Templars, מה? as the enemy. We've לא been נכון. fighting them for thousands לא, of years. זה פשוט לא Even longer נכון. if you believe the stories of זה their לא origin. נכון. הנה, אל I תעיר. do. After all, אל תעיר. I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. אצי Up אודיטורי. until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching, הנה כדור הארץ. bigger than all of us. And if we can't find a way to מתערב stop אתכם it, these 21 next few בדצמבר, weeks will 21 probably be ל-12 our 12. last. בדוק. Everyone's last. בדוק In זה the end, 21 it all 12 comes 12. down to him, בדוק. to Desmond. בדוק. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. והוא עומד על Soon כלום. they'll soon will know that ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring. אתם רואים Only 21 that this is 12. where they want us to be. When it כמו does, שצריך להיות. they've been guiding us אין in their סמלים. own fractured, frustrating way. איזה סמלים These voices אין from the first מישהי. civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the הנה עוד pieces פעם of אציו. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Whoa, apple of magnifico. Eve, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. ייי, אוטו. נוסעים באוטו, נוסעים באוטו. נוסעים באוטו, כן, כן. נוסעים באוטו, כן, נוסעים באוטו. נוסעים באוטו, כן, כן. נוסעים באוטו, נוסעים באוטו. נוסעים באוטו, כן, כן. נוסעים באוטו. איזה כיף לי. היי, לזקן, יש טאבלט. למה יש לו טאבלט? זה לא פייר. מה נשמע? נו, מתי נגמר את הנסיעה? עכשיו זה ה-31/10/2012, מי שלא מבין את התאריכים האמריקאים. כאן, we're here. נו, מתי אני כבר הולך?
אני לראות מה יקרה אם אני אצא מהתחום. Let's go. אי אפשר? טוב. אבל אני לא יכול לעשות ספרינט. מה יש לי אותו? אוכלים אותו! זה תפוח, דה. In another moment, down went Alice after it, never once considering how אין in כלום. the world. אבל אני לא שלי כסף, אני נחשב. אי אפשר עדיין לרוץ. עכשיו אני יכול לרוץ. I think we're here. אתה חושב שאנחנו פה. טוב, לא אכפת לי. לא, פנס! יש פה אור טבעי. עכשיו אני יכול לקפוץ. כאן לערבית לא. לקפוץ. זה כיף. ועוד. לקפוץ. לקפוץ. זה כיף. ועוד לקפוץ. זה מפתח אבל איזה מפתח? לא פייר. Son? Sir. אדוני, איך הגענו מבני לאדוני? Here we go again. מה קורה? למה הוא התמוטט? כמה קומה? Desmond? אני יכול להרביץ עכשיו. You hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, make sure I was okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. להרביץ. Right. Of course. להרביץ. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. There's no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus.
I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. מה אתם רוצים All right. לעשות, maybe? What do you need me to do? Walk to the marker over there. אהבתי לרוץ, אוקיי, אהבתי. Okay, Desmond, let's practice climbing on these objects. הופ, 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 טרלה. גדלתי, בשנה, סתם. היי. איזה פרקור סקילס יש לי. מעניין איפה פרקור במשחק הזה. אוקיי. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. בום. וזה נקרא, חברים, Air Assassination. All you have to do here is jump the gap. הופ, הופ. ירדו לי איזה חיים עכשיו באמת. מה? לא, לא. לא. זה לא קרה לי עכשיו. הנה. אוקיי. אוי, מטפסים על חלון, איזה כיף. גם זה פרקור סקילס, רק שתדעו. Synchronization level מה? should be in ראיתי the עכשיו. world. Time to find out what the temple wants from you. מי אני? מי אני? מי אני? אני בחור עם כובע. למה אני בחור עם כובע? למה אני בחור עם כובע? זה לא פייר, אני לא רוצה לצאת בחור עם כובע. לא רוצה בחור עם כובע. זה בלי. Everything all right? Yes, fine. סתום. I'm just preoccupied. That's all. פה. Get your attention. After birth, we meet again. Thank you. Where shall I retreat? מה זה לרוץ? Front of the opera house. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round and lunch. כן, ונתחיל את המשימה הראשונה. זה סתם. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? למה הוא עשה לו לא? וזה רע. עדיין לא יכול לרוץ. אני יכול לתפס פה. Ladies and gentlemen, אבל you לתפס are פה. requested to kindly find your seat. עדיין לא יכול לרוץ. Good evening, sir. This way, please. My apologies. כי אנחנו עכשיו באנגליה לפי מה שאני מבין. שיט. לא, אוקיי. לא דילגתי. Evening, Hatham. אוקיי, אז לנו קוראים פסם. Can't tell you how happy I was to hear they'd בחור mounted קוראים this רג'ינלד. refinement. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once, my father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. בטח. No, I'm afraid it won't. On to business then.
you see him? רק מי? הנה, זה הדייקל בעצם. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. הנה מצאנו I דרך. already have. כבר יש לו דרך, איך תוך 3 שניות יש לו דרך? אוקיי, וואו, אני מריץ את זה על 40 ו-FPS, אפילו 50, קצת 60. לא מאמין. יואו. אבל איך לא רואים אותו? לא מבין. זה כאילו, מה, אתם לא רואים, אתם לא שומעים משהו, מה, אתם חרשים? וואט? מה זה לעזאזל, תגידו לי? מה? מה? אוקיי. לא, פשוט לא. חכו שנייה. אני כבר חוזר טוב. מצטער שהלכתי, אני פשוט הייתי צריך לעשות משהו. מה? לעלות? לרדת. כן? לא. אם הם אומרים לי לעלות. הנה. אוקיי, יופי. עכשיו ממשיכים. תעלה. כן.
מפה. איך הם לא רואים אותו? מה, אתם כאילו לא רואים שדברים זזים מעצמם? You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. רגע, אסור לו לדעת מה הוא For what רוצה? it's worth. I'm sorry. As am I. אוקיי, למה זה חוזר? מה? לא. לא הרגנו אותו, נכון? מה הילד הזה עושה פה? למה אתה אומר לילד שלו, למה אתה אומר לו להיות בשקט? אבל הוא לא עשה כלום. אז זה לא פייר, אני הייתי רץ ומרביץ לו. סתם, נראה לכם? הוא גם חייבת סתם, לא יודע. אוי לא, אוי לא, אוי לא. בדיוק, כשהגענו לפה התחילה כל המהומה הזאת. עכשיו הם תופסים סתם אנשים. כן, כן, כן. אז זה יחסים. נו ו... תוכף אנשים שזה כיף. שוז. כאילו, אני היחיד שהם לא בודקים. אני נראה הכי פחות חשוב פה עם מעיל. היחיד שהולך פה עם מעיל. And how was the old? Rather dull, truth be told. כן, ו... בום. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. אוקיי. סתם הרג אותו בשביל שרשרת מטומטמת? סתם הרג אותו בשביל שרשרת מטומטמת. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that to be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first? They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah,
Mr. Harrison, Gentlemen, how fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. that's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. Suffices for a start. מה אתה That's רוצה why שאני we've called אעשה, you here, אדון? Master Kenway. We'd like for מה you to שמו? travel to America, locate the storehouse, and take possession of its אמריקה. contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We book you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. אוקיי, ו... מסתובב, כי זה כיף. טוב, וזהו זה חברים, זה היה אסאסינס קריד 3 ומקווה שנהנתם ויאללה ביי.